So that is good for us. And we have been planning these 2-3 days on the pitch and on the different video meetings to have the best options and to for the best approach in tomorrow's game, which we are very confident that we can have another good performance. So looking forward for tomorrow. Now the turn for the captain, Jamal Bhia. Assalamu alaikum সবাইকে তো যারা কোচ মেনশন করতে আমরা ইঞ্জিনিয়ার আসছি রিকভারি করছি সবাই আলাপ করছি অনেক স্পেশালি আগের ম্যাচের জন্য যে মিস্টেক আমরা করছি আলাপ করছি বাট এখন এটা মানে we have to forget about that and we have to move on because আমি মনে করি that especially against Lebanon Palestine ওইখানে আমরা পয়েন্ট নিতে পারি because ওরা এত দূরে না আর আমরা অলরেডি লেবানন সাথে কম্পিট করছি সো আমরা আশা করি সবাই ট্রাই করবো we will do the best tomorrow আর আমরা রেডি Thank you, Captain. Now the turn is yours. Ask any question to our head coach, Captain, please. Please. Yeah. My question is to Coach. You lost 7 games. So you said that is very unfortunate. But what are the tools you use to motivate your team from that huge loss? Bad result, as you say, for us, to me, is the only negative thing of that experience. To me, the team have a performance that definitely we have a lot of things, positive things to take from. From the very beginning, I told here and I told always the players that we had no interest in the score at all. We knew this could happen. And where is difficult, and the team did very well, was that they never gave up. We completely stick to the plan of the game. We tried to be as loyal as much as possible to our game idea. We try our best in build-up situations. We try our best in defensive block situations. And I'm very proud of what happened in that game. I'm very happy, actually. Today, I told to the players, I showed them the video with the main actions of that we did well. Probably they were a little bit over-concerned, in my opinion, about the result, and 7-0, 7-0, 7-0. To me, that has zero value, 7-0 or 3-0 or 4-0, I really don't care. The team competed till the end in a very difficult context, and I'm absolutely convinced that that is going to have an positive impact in the next game. So that is the message I have been trying to tell them, especially today in the team meeting before coming here. That was the main topic, and I'm sure the players are ready. Thank you. The last stuff was incredible. The 80 minutes, Yes. the trainings was incredible. So this is now home crowd. But Lebanon's changed most of the players now. How the players are the new experience. So how much possibilities do we have to see in a positive way? If you rate the possibilities and percentage, how much percentage you rate the game? That's difficult to say. The percentage is dangerous, but we are very excited about tomorrow. We are very excited about tomorrow. We know that we have been able to compete with Lebanon 5 months ago, face to face with them. Probably at that time we were a little bit more, afraid somehow to face them. Then we prove ourselves that we have the level to play at their level. After that, things have gone quite well for us. It's true that they have changed some players, but the main players are still there, and
And what we are convinced ourselves and the team and myself is that we are going to give our best for Bangladesh, for the people not to see any difference between the teams. We are absolutely convinced that we can play with them face to face and we can fight to get 3 points tomorrow. Convinced. Coach, again, you already said that you are looking for a positive approach to pitch. It's Lebanon. Coach, are you concerned with the backline rules? Maybe some also against Australia. Even 3 to 4 goals are can blame them if they don't attack early or they keep the players in marking either goal and then goal. So are you concerned with your backline, including experience like Murad, Shakir? No, I have full belief in all the players of the team and including the defensive line. Murat and Shakil probably have less experience than the others, but that is definitely what is going to give them. That's why we want them, both of them, to play in Australia, to expose them to very difficult context, for them to grow as a players, for them to give more to the teams in other stages and in other contexts that are going to be more impactful for the future of this team, like tomorrow against Lebanon. And it's obvious they will suffer. I'm pretty sure that most of the players would suffer in the context they played as a centre back in Australia with that kind of strong players, very quick, very high quality crosses, quick. It's not easy to defend that, but I think that experience is gonna, as I said before, have a positive reward and a positive impact in their future performances. So I give them all the support to everyone, not only to defensive players. I trust in them. If there are mistakes, we will support them again, and that is the way we are going to improve as a team. Coach, against Lebanon, how you can beat your best 11 because Sadki and Naki for Europe and have any injury concerns? No, it's unfortunate, definitely, the Rakip and Sad, because they were in a very good moment. Also, they are two of the more physical players of the team, let's say, and this, especially in this group, the physical point makes quite a lot of difference. But I see the others training, and then all my concerns vanish. So I'm pretty sure that all the players who, whoever is going to be the ones who take those positions, I'm absolutely sure that they are going to give their best. I'm not concerned. I'm not concerned about it anymore. তারপরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে 7 গোল খাওয়া মানে দর্শকদের কাছে একটা মানে অন্যরকম তৈরি হচ্ছে যারা আপনি তারা দেখছেন তাদের কাছেও একটা অন্যরকম বিষয় গেছে তাদের কি বলবেন এই ম্যাচের জন্য কি ম্যাচেস থাকবে যে কামব্যাক করার একটা পসিবিলিটি আছে না অফ কোর্স কামব্যাক পসিবিলিটি আছে আরো কয়টা ম্যাচ আছে 5টা ম্যাচ আছে সো ওইখানে অফ কোর্স আমার টার্গেট হচ্ছে সেকেন্ড প্লেস সো we want the supporters to be behind us. We want Bangladesh to be behind us. But I know after a game like this, it's hard. But Bishas rakte hobe. It would be difficult for the team. But we believe in ourselves, and we believe we can do something in this group. And আমার নিজের বিশ্বাস আছে মানে এই গ্রুপ যেটা লাস্ট 6-7 মাস ভালো পারফর্ম করছে they will still do good in the future. Coach, I have a question. Coach, you told me that you are working to be a strong national team here. So after facing one of the toughest Asian team in Australia, what's your opinion about the standard of Bangladesh football? What kind of improvement they need to go that position?
we need to be patient right now. I mean, we have had a good progress in the last 1 or 2 years. The national team has been able to slowly find identity, I think, in terms of game idea. We are slowly also finding new talents and new potential and new players that we are finding in the local competitions, which is positive. And slowly those players, or most of those players that we are giving chances, are proving that they have the level. So I think we have to be positive in that sense. We cannot compare or criticize our progress because we lost 7-0 against Australia, which is miles away from us right now. But slowly, step by step, let's say now with Lebanon. Lebanon is in a higher level than us also, but I think we are closer to them after these 1 or 2 years working in the same direction. So it's an important test tomorrow to see how is that plan going, or how is that progression of the team and the national team and the Bangladesh football going in, if we are going on the right way. So let's see tomorrow, but I think we are doing the things right, and being patient, slowly Bangladesh will reduce that gap with the bigger teams. Another question, that Lebanon was told that the home team will play very good football, and they expect a very competitive match. What do you think? What actually happen tomorrow? Because in this venue, Bangladesh still not lost the match. Yeah, that's true. I think that this venue is giving us something special. The atmosphere, the energy, the players are very comfortable here. The stadium is very close, so you can feel the support is very near, and that you can feel it, and that the players, they love playing here. And it's a stadium that you really feel stronger with the support of the people. And you really get closer to other teams that are probably better than you, but you get equal to them actually because of the atmosphere that is created in this pitch. So tomorrow definitely again is a tough game for us because Lebanon is I think it's 104 now, 103, but it's always in a top 100 team. As coach said, definitely it's gonna be. We believe that we can be very competitive with them, and one of the main reasons is that we play at home, and that, as you said, I think it's been 3 games playing here in this venue as our home ground, and we have always been able to perform at a high level. So hopefully tomorrow will happen again. Captain, এই স্টেজে বসে আপনি বলেছিলেন মাদের ম্যাচের আগে যে এই গ্রাউন্ডটা আপনাদের লাকি ভেন্যু এবং এখান থেকে সাপোর্ট পান, যেখানে অভিপ্রায় হয়, এবং সেখান থেকে কিন্তু ওই ম্যাচটা আপনারা জিতেছিলেন। এই ম্যাচটাতে হোম ক্রাউডটাকে কিভাবে দেখছেন? Compared to Maldives, to be honest, Maldives একটা লেভেল, আর আমি মনে করি লেবানন আর একটা লেভেল উপরে আছে। সো অফকোর্স এটা টাফ ম্যাচ থাকবে, বাট যেটা আমি আগে বলছি, মানে আমার নিজের বিশ্বাস আছে। এখন মানুষ ফোকাস করে মানে লাস্ট ম্যাচের জন্য, বাট আমরা ফোকাস করি, মেইন ফোকাস হচ্ছে লেবানন আর প্যালেস্টাইন। এটা কোচ মানে ইভেন অস্ট্রেলিয়ার আগে উনি এটা বলছে, মানে আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে লেবানন, ওইটা টার্গেট করতে হবে। সো কালকের জন্য এটা আমার জন্য একটা ফাইনাল, সত্যি করে কথা বলি, কারণ আমরা কালকে যদি দিতে পারি তাহলে ফর দ্য নেক্সট 5 months আমরা সেকেন্ডে থাকবে, then nobody will talk about Australian match. So এইটা আমাদের মাথা আছে। সো কালকে কোনো এক্সকিউজ না, ভালো পারফর্ম করতে হবে। Coach, you recall Arvind Molla and Deepak Roy? Yeah. In your squad again. Do you think there is the lackings of Atik and Saluddin and others the players who are in Pedia, like Chico and Tobu? Is it
lacking shortage? Yeah, definitely. Well, they are main players, Sadudin and Ragib. They have been playing the lineups in the last games. They have been performing at a very high level, and that is very positive for the team. Now they are out of the game, and it's a great opportunity for others to prove that they have also the level to be here and to play in the lineup. We cannot never be negative because of some player is not there. I mean, that's why we have a squad of 23, and then we call Divac Roy and Alongir Mula, that we are very competitive players also, and they have another opportunity also to prove that they want to be here in the squad. So, in the end, we train all together. All of us know what we have to do if I have the chance to play, and tomorrow there will be 2 new players that have to prove that they have to perform at the level of Rakib and Sad. না, কজ এটা কষ্ট লাগছে, আমি স্বাক্ষর খাইছি, এটা সবার কাছে কষ্ট লাগছে, বাট মেইন কথা হচ্ছে প্যালেস্তিন আর লেবাননের সাথে আমরা যদি ওর সাথে পয়েন্ট নিতে পারি, দেন if we concede 7 goals or 1 goal against Australia, এটা মেলা করে না, মেলা হচ্ছে লেবানন আর প্যালেস্তিন, কারণ আমরা জানি ওরা এত দূরে না, ওরা কাছে আছে, so we have a good chance against them. Of course, Australia এই কথা অনেক ডিফারেন্ট, কারণ আমরা যদি থার্ড গ্রেডে আসি, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ইউনিভার্সিটি লেভেল, so we cannot compare ourselves to them. But Palestine and Lebanon, I think আমরা ওর সাথে কম্পিট করতে পারি। Now, Lebanon has only 8 to 9 years of that game. They also played many matches under Brad coach. How do you evaluate this development? To me, it's true that there are many new players, but some of the main players are still there. I mean, Matuk is there, Darwich is there, Sisi is there. I think the key players have not changed much. In the end, she's still being the new players that they are bringing or they are playing in the last days also probably make them stronger physically. They are a strong team physically, definitely. They are very dangerous in situations of direct play or situations of set plays. We know that that's something we are going to suffer with all the teams in this group. With Palestine, the same thing, a strong team, physical. Australia, you saw by yourself in the first game. But yeah, at the end, it's a team that we know very well how they can perform and how dangerous they are, some of their individual players. And we have been talking about that today and yesterday. And you will see tomorrow on the beach. Yeah. সবকিছু মিলিয়ে কি আসলে একটু চাপে আছেন, দুজন প্লেয়ার নেই, এই ব্যাপারটা যদি একটু বলেন। না, আমি মনে করি প্রত্যেক ম্যাচ আমরা চাপে আছি, প্রেশার আছে, বাট যারা কোচ মেনশন করছে
যারা স্টার প্লেয়ার or key player in Lebanon ওরা এখনো আছে. So they had added 8 or 9 players. So, but আজকে তো আমরা অ্যানালাইজ করছি, ভিডিও সেশন করছি, লাস্ট ফিউ ডেজ আমরা লিবানন টিমের মানে ওর স্ট্রেংথস আর উইকনেসেস ওইটা আলাপ করছি. So it's the same for us. It's the same as it's a normal game. Of course, it's a different Lebanon team that we face in Saab, but we have the same mentality going into this game. And of course, I'm not sure my job. তো আমাদেরও আমাদের যে অ্যাটাকিং আছে মুসলিম খুব পড়াশো আপনি যে সিনিয়র আর্জেন্টিনা তো খেলেন ওদের অ্যাটাকিং দেখছে তারপরে অস্ট্রেলিয়ান এবং ফেমাস আমাদের পাসিং এর এভরিথিং ভেরি গুড ব্রেড আপনি আসলে আমাদের যে ফ্রন্টে আমাদের ফ্রন্টে আক্রমণ মাঠে দাঁড়ায় তাদের ব্যাপারে আসলে কি ইমপ্রুভমেন্ট দরকার বলে আপনি মনে করেন? যেটা আমি মাত্র মেনশন করছি যে আমরা যদি থার্ড গ্রেডে আছি ওটা তো ইউনিভার্সিটি লেভেল আছে না, সো এখানে অনেক শিকার আছে. And of course when we are playing against big teams like Australia, of course as a player we are learning so much from these games, especially against the big teams. কারণ ওরা অন্য লেভেলে আছে. But for us is মানে don't look at the result, but look at what we can learn from their games. So it's a learning process for us, and we have to keep going. Karon, it's football. You win or lose. Ji. Of course, Australia World Cup has the last 16 chilo, so ora onno level it's difficult to score against them because ora mane how do you say it's ora onek organized team and amar onek physical আর onek strong, so of course it's difficult for us to score against Australia, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি, আমরা ট্রাই করছি, but last match final আমরা আরো 3 পয়েন্টের দরকার খেলবেন না 1 পয়েন্ট? No, I think every footballer goes for 3 points. আমরা প্রেস কনফারেন্স শেষ করব. আনন্দ ভাইয়ের একটা প্রশ্ন, নাজির ভাইয়ের একটা প্রশ্ন, আমরা প্রেস কনফারেন্স শেষ করব. আনন্দ প্লিজ. যেটা বলছিলেন যে ফিজিক্যালি অস্ট্রেলিয়া অনেক স্ট্রং, লেবানন হচ্ছে প্যালেস্টাইন খুব স্ট্রং. আপনার কি মনে হয় যে আমাদের ফুটবলটা আসলে এই জায়গাটায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে? এই জায়গাটায় আপনি স্বীকার করে দিলেন ফিজিক্যাল দিক দিয়ে আমরা সচেতনতাই বানিয়ে রাখার দিকে একটু, বাট এই বিষয়ে ধরেন পাশের দেশ ভারত অনেকটাই হচ্ছে ওভারকাম করেছে. ওদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের যদি কথা চিন্তা করা যায় কিছু কিছু জায়গায় আসলে আমাদের মধ্যে আমরা এই জায়গাটায় কি আমাদের আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? আপনার মানে অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্লেয়ার এই জায়গাটায় কি মানে আমাদের একটা বড় ড্যামেজ আছে? আপনি যদি দেখেন এই রিজনে সবাই মানে সেম টাইপ সেম স্ট্রাকচার. আমরা যখন ইউরোপে যাই অস্ট্রেলিয়া ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটস আছে. So of course we are behind with that. European League out of physical, out of strong, out of fast compared to Bangladesh League. So it's normal, but we have to learn from that, and we have to. Jada Nodun Ashwin, the new kids, they have to have that in their development. That you have to be physical when you become older. India taking same kind of physical to where একটা ভালো পর্যায়ে চলে গেছে. ওরা এই লেভেলের টিমগুলোর সাথে খুব ভালো কম্পিট করতেছে, নিয়মিত হারাচ্ছে.
কোন জায়গাতে আসলে বাংলাদেশের ডিফারেন্স বাংলাদেশ কোন জায়গায় ইন্ডিয়ার সাথে ডিফারেন্স You cannot compare Australia and India. Like, Australia is much more physical than India. Of course, India has made a big progress the last 10 years, and I think our journey began not 10 years ago, but our journey just almost matra shuru hoyche. So we are still behind, and we have still a lot to learn. Last question. দুটো টাকা হলুদ কার্ডের জন্য আমরা দুটো হলুদ কার্ডের জন্য সো বাংলাদেশে এই সিস্টেমটা যে সিনিয়র সেকেন্ডারি বাংলাদেশ প্লেয়ার কিন্তু অফার কার্ড থাকে কার্ড কিন্তু এখানে এই সমস্ত টুর্নামেন্টে এই কার্ড কনসেপ্ট আসলে নিজেদের কতটা আপনাদের কনসেপ্ট এবং এটা ডিভিশন মতো প্লেয়ার আসলে আমি জিজ্ঞেস করছি সাদ রাকিব মানে ওরা কি জানে ওরা ইয়েলো কার্ড ছিল বাট ওরা বলছে ওরা মনে করছে 3টা কার্ড তারপরে অফ বাট ইন দিস কোয়ালিফায়ার 2টা কার্ড অফ so I think it was a miscommunication কারণ ওরা তো আসলে জানে না if they get a card they will be out. Now normally AFC ওরা রুলস হচ্ছে 3টা কার্ড অফ টুর্নামেন্টের আগে এই বিষয়গুলো পুরোপুরি আপনাদের একেবারে এইবার মানে যেখান থেকে কি আমাদের জানেন এই দুইটা কার্ডে No, যখন আমি জিজ্ঞেস করছি ওরা বলছে না ওরা হ্যাঁ আপনারা তো ঘুরে যাওয়ার পরে রাকিব আর সাদ 2 কার্ডের পরেই তো অফ হয়ে যাচ্ছে না কেউ জিজ্ঞেস করছে না এটা ডিএফএ থেকে বা টি ম্যানেজমেন্ট থেকে আপনাদের কি এটা অ্যাওয়ার্ড করে নেই এটা আপনারা জানতে চান আমরা জানতে চাই বাট যখন আমি জিজ্ঞেস করছি ওরা মানে ওরা বলছে আমরা তো জানি না আমরা অফ আমরা যদি কার্ড খাই Thank you for the press conference. Thank you so much. Thank you everyone for joining the press conference. Thank you.